Greetings to you all. Welcome to Class 9, Unit 5, Prose, Water, the Elixir of Life, written by Sir C.V. Raman. Now we are going to do the book back exercise. Are you ready? Our first question is, what is the imaginary elixir of life? Answer goes like this. Divine Amrita is the imaginary elixir of life. Elixir naka amritam. Ellarkum pidichirukkuradhu. Okay? Divine Amrita. 2. What, according to the writer, is the real elixir of life? So, according to the writer, unmayana or amritam வாழ்க்கையில் என்ன? According to the writer, water is the real elixir of life. உண்மையான அமிர்தம் என்னன்னாக்கா அது தண்ணி, வாட்டர். Third question, what is the wonderful difference the writer talks about in the passage? Wonderful differenceன்னு உலகத்தில் ஒன்று உண்டுன்னா அது என்ன? அது என்னன்னாக்கா, the Libyan desert lies lifeless with a sea of billowing sand. அதாவது ஒரு சைடில் பார்த்தாக்கா லிபியன் டெசர்ட், லிபியன் பாலைவனம், அப்படியே ஒன்றுமே இல்லை, வெறும் தண்ணியே இல்லாத ஒரு டெசர்ட், ஒரு பாலைவனம், ஃபுல்லும் சாண்டு. வைல் த வேலி ஆஃப் த நைல் இன் Egypt, which lies next to its teeming with life and vegetation. அடுத்த சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பயங்கரமான ஒரு சூப்பர் ஃபர்டைலான, ஃபுல்லும் க்ரீனாக ஃபர்டைல் அண்ட் டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் அது இருக்குது. இந்த ஒரு சைடில் லிபியன் டெசர்ட், another side vegetation. This wonderful difference in fertility is because of the water of the Nile river. ரெண்டுமே பக்கத்தில் தான் இருக்குது, Nile river. That is the wonderful difference. Next question. What is the cheering sight mentioned in the paragraph? Cheering sight, அழகான ஒரு sight. The beauty of the rain-fed tanks of South India when filled with rainwater is the cheering sight mentioned in the paragraph. அதாவது சவுத் இந்தியாவில் அது சுண்ணாம்பால் செய்த ஒரு டேங்க்குன்னு சொல்கிறோம். இப்போ அது கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டு இருக்குது, கிராமங்களில் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ தட் ரெயின் ஃபெட், மழை வந்தாக்கா அப்படியே அந்த டேங்க்கு சூப்பராக பளபளன்னு அழகாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். What does the writer compare water in a landscape to? So, comparison, water வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பில் எப்படி பண்ணுறாங்க? The writer compares water in a landscape to the eyes in the human face. அதாவது முகத்தில் கண்ணு எப்படி அழகோ அதே மாதிரி தண்ணியை கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். How does the water in the rain-fed tanks get its color? நான் சொன்னல பலன்னு இருக்கும் rain-fed tanks. The water carries silt, which has the color of the earth in the catchment area. And so, the rain-fed tanks get its color. அது பலன்னு அழகாக இருக்குல்லையே, அது எப்படி வந்ததுனாக்கா, the water carries silt. அந்த silt தான் அந்த கலர் கொடுக்குது. Next one. What is the main cause of soil erosion? Soil erosionக்கு main reason என்ன? Sudden burst of excessively heavy rain in large run of surplus water is the principal cause of soil erosion. அதாவது சடனாக நிறைய தண்ணி வரும்போது அப்படியே தண்ணி அடிச்சுட்டு ஓடிடும் மணலும், இன்க்ளூடிங் sand, it will go away. Next one. What other factors add to the erosion of precious soil? மணல் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா நம்மளுக்கு, அது போயிடுச்சு. ஸோ என்ன அதர் ரீசன்? The slope of the land, removal of natural protective coat of vegetation, the existence of ruts where the water can flow rapidly, and absence of check dams are other factors that add to the erosion of precious soil. இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாம் சாயிலும் போயிடுது. என்ன ரீசன்? ஸ்லோப் ஆஃப் லேண்ட், ஸ்லோப்பாக இருக்கிறது, லேண்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன், அந்த வெஜிடேஷன் எல்லாம் அப்படியே செக் டேம் கிடையாது, ஸ்லோப்பாக இருக்கவே தண்ணி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலேருந்து கீழே ஓடிடுது. How can soil erosion be prevented? சரி, soil erosion எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்? Soil erosion can be prevented by terracing of land. Terracing of land, terrace. Second point, construction of bunds
to check the flow of water. ஸோ எங்கேயாவது தண்ணி ஓடுதுனாக்கா அதை செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பண்ட்ஸ். தேர்ட், த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் கான்டூர் கல்டிவேஷன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், பிளான்டிங் ஆஃப் அப்ராப்ரியேட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேஷன். நிறைய ட்ரீஸ் வளர்க்கணும். இது ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் ஹெல்ப் டு prevent soil erosion. Next one, how does prevention of soil erosion serve a double purpose? Prevention of soil erosion will save the soil and also help to conserve and keep the water where it is wanted. இப்போ soil erosion prevent பண்ணாக்கா நிறைய ஹெல்ப் ஆகுது. ஓகே, அந்த வாட்டரை அப்படியே சேமித்து வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் ஆர் த 2 sources of water? ஸோ தண்ணிக்கு 2 முக்கியமான sources. The artesian water and rain or snowfall are the 2 sources of water. இது நேச்சுரலாக இயற்கையாகவே வர்றது. இங்கே ஆர்டிஷியன் வாட்டர், அப்புறம் மழை தண்ணீர், ஸ்னோ உருகி வர்றது இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த ரெயின் வாட்டர்? சரி, மழை நீர் என்ன ஆகுது? The rainwater flows down into the streams and rivers and ultimately finds its way to the sea. ஸோ மழை வரும்போது அது அப்படியே ஸ்ட்ரீம் ஆறில் கலந்துக்குது, கடைசியில் அது போய் சீயில் போய் சேருது. நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் இஸ் த ஐடியா ஆஃப் சிவிலைஸ்டு ஃபாரஸ்ட்? The systematic planting of suitable trees in every possible or impossible areas, and its development is called civilized forest. Forestnaka காடு, கச்சம்புச்சான மரம் வளர்க்குறது சிவிலைஸ்டு, பிளான் பண்ணி வளர்க்குறது civilized forest. For example, which tree will grow in which area, the soil, the climate, atmosphere, thinking all these things into concern, that is called civilized forest. How can you check soil erosion? How can you stop soil erosion? அப்போ என்ன பண்ணுறது? Only way is the creation of a civilized forest by planting trees at all places would check soil erosion. Planting trees தான், நிறைய ட்ரீஸ் வளர்க்குறது. Next one, what is the cheapest means of transport? The cheapest means of transport in a country is by boats and barges through canals and rivers. ஸோ கெனால்ஸ் ரிவர்ஸ்லாம் போட் தான் நிறைய ஈஸியாக பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹவு கேன் யூ மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் த கண்ட்ரி சைட்? ஸோ கண்ட்ரி சைடில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணலாம்? த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பவர் which make a tremendous difference to the life of the countryside and enable rural economy to be improved in various directions. Okay, I hope all of you understood. Now moving on to the next question. What makes water one of the most powerful and wonderful things on earth? So உலகத்திலேயே தண்ணி ஏன் அமிர்தம், wonderful thingsனு சொல்கிறோம். Water has played a role of vast significance in shaping the course on the earth's history. It continues to play the key role in life on the surface of our planet. So the பூமிக்கே தண்ணி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். பிகாஸ் யூ நோ ஆல்ரெடி இவ்வளோ பிளானட்ஸ்லேயும் the only planet which has water is earth. Thus it makes the most powerful and wonderful things on earth. Second question, how does water help in the formation of fertile land? So fertile land எப்படி உருவாகுது? Water carries the silt when it flows on landscape. So water carries, அகந்து போகும்போதே சில்ட் எல்லாம் எடுத்துகிட்டே போகுது. These silt particles are deposited to form fertile alluvial areas. Thus water make land fertile. அப்படி பார்க்கும்போது alluvial ஏரியா ஆகுது, அந்த இடம்லாம் ஃபர்டைலாக ஆகிறது. Okay, third question, how does soil erosion happen and what are its main causes? Soil erosion எப்படி வருது, என்ன ரீசன்? Sudden heavy rain causes flood. திடீர்னு நிறைய மழை வந்தால் என்ன ஆகும்? ஃப்ளட் வரும். ஃப்ளட்னாக்கா வெள்ளப்பெருக்கு. The flood washes away the silt and removes the fertile substances. அப்படியே தண்ணி அடிச்சுட்டு போகும்போது நல்ல சாண்ட், சில்ட், ஃபர்டைல் ஏரியா எல்லாம் சேர்ந்து போயிடும். The main causes are slope of land. இது என்ன ரீசன்? ஸ்லோப்பாக இருக்கனால, நிலம் அப்படியே சாய்வாக இருக்கனால போயிடுது. Removal of the natural protective coat
of vegetation and big ruts along which water flows rapidly. அப்படியே போகும்போது தண்ணியோடு தண்ணியாக அந்த மணலும் சேர்ந்து it will go away. Fourth one. What are some measures that are used to prevent soil erosion? So already short answers படிச்சிருக்கிறோம். How can we prevent soil erosion? Raising the bunds of the land and water bodies, contour cultivation and planting appropriate type of vegetation. என்ன பண்ணும்? bunds. எங்கெல்லாம் தண்ணி ஓடுதோ அங்கே ஒரு ஸ்டாப். And contour cultivationலையும் ஸ்டெப்பாக பண்ணுறது. And planting so many trees will help prevent soil erosion. Next one. How, according to Sir C.V. Raman, can rainwater as well as the water of rivers be prevented from going to waste? So, தண்ணி எல்லாம் waste ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? We should adopt the technologies to store water that will prevent soil erosion. So, ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும். ஸோ soil erosions எல்லாம் நிறுத்துறதுக்கு. And conserve water. Large quantity of water can be channelized to the vast areas of scrub jungle to take into a fertile and prosperous country. Then if no water is wasted, definitely our country will become very fertile and very prosperous country. Fine, children? Okay, next moving on to the paragraph question. Answer the following in about 80 to 100 words. First one. How does C.V. Raman show that water is the real elixir of life? According to C.V. Raman, water is the elixir of life. Water is most wonderful and powerful thing on the earth. Water is the commonest of all liquids. அதாவது வாட்டர் தான் காமன் எல்லா லிக்விட்ஸ்லேயும். It is the life saver of all the creatures on earth. எல்லா creaturesக்கும் life saving water. Water is very essential for plants and all sorts of animal species. Plantsக்கு, animalsக்கு, human being எல்லாம் water வேணும். In ancient times, civilization developed near the rivers. பழைய காலத்திலேயே civilization எங்கே பெருசாச்சுனாக்கா ரிவர் பக்கம்தான். It has shaped the course of Earth's history. It continues to play the key role in life on the surface of our planet. Water is necessary for animal life. The moisture in the soil is imperative for life and growth of plants and trees. The vast area of land could be turned into fertile land and prosperous land by well-planned action. So for animals, plants and human being, water is the commonest liquid, but it is the uncommon of liquids with amazing properties. They are responsible for maintaining human, animal and plant life. The study of nature and properties of water is of the highest interest. It is far from an exhausted field of research. Fine, children? So in the importance of water, he has given a clear idea. Life on earth cannot exist without water. So we should not waste water at all. Whenever you write a paragraph, you can write the title, author, character, theme. Okay? Title, Water, the Elixir of Life. Author, Sir C.V. Raman. Character, author மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க. Theme, waste not, want not. எதையும் கழிக்கக்கூடாது. Okay, question number 2. Water exists in all plant and animal forms. Explain. Water flows on earth and moisturizes the soil in which the plant and trees sprout and grow. Both plants and animal species need water to live and quench their thirst. This fluid is essential for the biological and physiological activity. எல்லா பிளான்ட்ஸ்க்கும் அனிமல்ஸ்க்கும் வாட்டர் வேணும். As we know, water flows and carries the silt from earth. So water when it goes, move பண்ணும்போது siltையும் தூக்கிட்டு போகுது. This helps the vegetation grow well and provide food for human and animals. Water flows like blood in all plants and trees. Okay, that is why it is very important. Okay, next one, third one.
Life cannot exist on earth without water. Explain. So life வந்து வாட்டர் இல்லாமல் லைஃபே இல்லை, எப்படி இருக்கும்? As usual, I told you, title, author, theme, you can write. Next, life cannot exist on earth without water. The commonest substance in our everyday life is the most potent and most powerful thing on the earth. It has played a significant role in shaping the earth's history and continues the leading role in the drama of life. வாழ்க்கையிலே முக்கியமானது water. Water is the basics of all life. Every animal or plant contains a large proportion of water in its body. No physiological activities is possible in which the fluid does not play an essential part. Water இல்லாமல் எதுவும் நடக்காது. Water is necessary for animal life. Animalக்கும் water வேணும். Moisture in the soil is a must for the life and growth of plants. So moisture வேணும். And trees. Water is essential in human life too. It is thus fundamental for human welfare. Okay, next one, section C. Given below are some idioms related to water. Match the idioms with its meaning. Idioms all of you know. So blood runs thicker than water. It means family members have stronger obligations with each other than with the people outside the family. Blood, அதாவது தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் சதையாடும். ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னாலே ஒரு பாண்டு, தன்னறியாமல் ஒரு பாண்ட், அதுதான். செகண்ட் ஒன், டு பி ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர். இட் மீன்ஸ் டு பி அன்கம்ஃபர்டபுள் இன் அ பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன். இதோ மீன் வந்து நிலத்தில் இருக்கிற துடிக்கிறது மாதிரி, அன்கம்ஃபர்டபுள். டல் ஆஸ் டிஷ் வாட்டர். It means boring, uninteresting. As a duck takes to water, it means naturally, with ease. Duck வந்து வாட்டரில் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ஈஸியாக போகுது, அது மாதிரி நேச்சுரலாக ஈஸியாக. ஃபிஃப்த் ஒன், கம் ஹெல் ஆர் ஹை வாட்டர்ஸ். இட் மீன்ஸ் நோ மேட்டர் வாட் ஹேப்பன்ஸ், என்ன நடந்தாலும் நடக்கட்டும், லீஸ்ட் பாதர்ட். சிக்ஸ்த், யூ நெவர் மிஸ் த வாட்டர் till the well runs dry. It means people are not grateful for what they have until they lose it. இருக்கும்போது அதோட அருமை தெரியாது. வெயிலின் நிழலின் அருமை வெயிலில் தெரியும், அதனால் இருக்கும்போது அது தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. செவன்த், pour cold water on something. To criticize or stop something that some people are enthusiastic about it. So criticize பண்ணுறது or stop something. Eighth one, tread water. It means to be active but without making progress or falling rather behind. Tread water means அது இன்னும் ஆக்டிவ் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் முன்னேற்றமே இல்லை, இருக்கிறது இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன், be like water off a duck's back. It means criticize to someone that has no effect on them at all. எவ்வளோ திட்டினாலும் அப்படியே தட்டிட்டு போய்கிட்டே இருக்கிறது. ஓகே, எவ்வளோ தெர் இஸ் நோ, எந்த சூர் சொரணை ஒன்றுமே இல்லை, அப்படியே கிரிட்டிசிசம் டு சம் ஒன் தட் இஸ் நோ எஃபெக்ட் ஆன் them at all. எந்த ஒரு எஃபெக்டும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன், டென்த், டு பி இன் டீப் வாட்டர்ஸ். இட் மீன்ஸ் டு பி இன் அ டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன். அதாவது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சிச்சுவேஷன், அதாவது ஆழமாக போன மாதிரி, சரியா? லைக் ஜானன் முழுமெல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, லைக் தட். ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். டோன்ட் மிஸ் டு வாட் யூ கேன். இன்னொருக்க படிங்க, தென் ஒன்லி யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெல். தேங்க் யூ சில்ட்ரன். Moving on to section D. Water is a scarce resource. Discuss the causes, problems and solutions to water scarcity and write them below. So you have 3 columns children: causes, problems, solution. Okay, one by one we'll discuss. First one, over usage of water. நிறைய வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம், அப்போ அதில் ப்ராப்ளம் என்ன? லெஸ் சப்ளை டு ஹவுசஸ். நிறைய யூஸ் பண்ணாக்கா சில நேரங்களில் லெஸ் ஆகிடுது. இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? அவாய்ட் வேஸ்டிங் வாட்டர். ஓகே, செகண்ட் ஒன், வாட்டர் வேஸ்டேஜ். ஸோ இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுது? லேக் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். ஹவு கேன் வி சால்வ் த ப்ராப்ளம்? ப்ரிசர்வ் catchment area. Next one, causes, pollution. இதோட ப்ராப்ளம் என்னாகும்? காசஸ் டிசீசஸ். இந்த ட்ரைனேஜ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பண்ணலாம்? ப்ராப்பர் ட்ரைனேஜ்.
Next one, lack of rainfall. அதோட ப்ராப்ளம் என்னாகும்? ஃபார்மிங் கெட்ஸ் அஃபெக்டட். இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? அஃபாரஸ்டேஷன், நிறைய ட்ரீஸ் வளர்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ரெயின் வாட்டர் லூஸ். ஸோ இதோட ப்ராப்ளம் என்னாகும்? ஃபால் இன் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல். ஸோ வாட்ஸ் த சொல்யூஷன்? ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஒன், ட்ரவுட். அதோட ப்ராப்ளம் டிசீஸ் அண்ட் plenty of other things. Solution, improve sewage system. Next one, destruction of water catchment areas. So idoda problem, hunger due to poor cultivation. What is the solution? Support clean water initiatives. Fine children. So idukku nariya problems irukkudu, innum nariya solutions irukkudu that you can do it yourself.